அன்பு சகோதரர்கள் சபீர் ஹுசைன், முகமது ரஃபி சைட் ஆகியோரால் கடந்த 17 ஆண்டு காலமாக தமிழகமெங்கும் பல்வேறு நிறுவனங்கள் தொடங்கப்பெற்று மிகச் சிறப்பாக மொபைல் சேவை, அதனுடைய பேர் போன்ற பல்வேறு சேவைகளை தொடர்ச்சியாக செய்து வருவதன் அடிப்படையில் இதுவரை 3 கார்ப்பரேட் அலுவலகத்தை திறந்து முடித்திருக்கிறார்கள். இந்த 4வதாக இந்த பகுதியிலே இந்த கார்ப்பரேட் அலுவலகம் திறக்கப்பட்டிருக்கிறது. 17 ஆண்டு காலமாக மிகச்சிறப்பான ஒரு சேவையை அவர்கள் வழங்கி வரக்கூடிய காரணத்தினால் மொபைல் ரிப்பேர் என்பது ஒரு கம்பெனினா அது 1 வருஷத்துக்கு தொடர்ந்து கேரண்டியோட முடிஞ்சிடும். அதுக்கு பிறகு அதனுடைய சேவை செய்யணும், அதுக்கான நிறுவனத்தை தேடி போனாலும் கிடைக்காது. அது போன்ற சேவைகளை மிகச்சிறப்பாக செய்து கொடுப்பதோடு அந்த மொபைல் எக்ஸ்சேஞ்ச், பழைய மொபைலை வாங்கிறது, விற்பது போன்ற சேவைகளில் இன்று தமிழகத்திலே ஒரு முன்னணி நிறுவனமாக திகழக்கூடிய இந்த அன்பு சகோதரனுடைய இந்த நிறுவனத்தை, அதனுடைய கார்ப்பரேட் அலுவலகத்தை இன்று திறந்து வைத்திருக்கிறோம். 30 பிரான்ச்சஸ் இருக்குது. இவர்கள் மென்மேலும் வளர்ந்து இந்த துறையிலே தமிழகத்தில் மாத்திரமல்ல, மிக விரைவிலேயே கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூரு நகரத்திலேயும் தங்களுடைய சேவையை விரிவுபடுத்த இருக்கிறார்கள். அது பெங்களூரோடு நின்று விடாமல் நாடெங்கிலும் கடல் எல்லையும் தாண்டி இந்த நிறுவனம் தலைத்தோங்க வேண்டும் என்று நெஞ்சார்ந்த நல்வாழ்த்துக்களையும் பிரார்த்தனைகளையும் இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவித்துக் வணக்கம். ஓகே, ஸோ என் பேர் முகமது ரஃபி. ஸோ நான் குரூப் சிஇஓ கான்க்ரூயன்ஸ் ஹோல்டிங்ஸ்க்கு. ஸோ வாட் வி ஆர் நாங்கள் இங்கே என்ன க்ரியேட் பண்ணுறோன்னா, உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியுங்க, இன்றைக்கி இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா 150 கோடி பேர் இருக்காங்க. பட் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் ஆர் மோர் தென் 100 crore ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் யூசர்ஸ் இருக்காங்க. பட் இப்போ நான் உங்களில் யாருக்கும் ஒரு கேள்வி கேட்டால், நீங்கள் எங்கே போய் மொபைல் வாங்குவீங்கன்னா நீங்கள் நிறைய பிராண்ட் சொல்ல முடியும். பட் நீங்கள் எங்கே போய் ரிப்பேர் பண்ணுவீங்கன்னா, இல்லை என்ன மாதிரி சர்வீஸ் எடுப்பீங்கன்னா, உங்கள்கிட்ட எந்த பிராண்ட் ரீகால் எதுவுமே இல்லை. ஸோ கான்க்ரூயன்ஸ் இஸ் ட்ரைங் டு கேபிட்டலைஸ் தட் மார்க்கெட் வேர் மோர் தென் 100 crore ஸ்மார்ட் ஃபோன் யூசர்ஸ் ஆல்ரெடி இருக்காங்க. பட் தே டோன்ட் ஹேவ் அ ப்ராப்பர் ஆர்கனைஸ்ட் சர்வீஸ் நெட்வொர்க். ஸோ தட்ஸ் வாட் வி ஆர் டெவலப்பிங். இன்றைக்கி நீங்கள் ஒரு ஃபோன் வாங்கும் போது உங்களோட ஜேர்னி ஃபோன் வாங்குறது முடியாது. ஃபோன் வாங்குறதுக்கு உங்களுக்கு ஆக்சசரிஸ் தேவை, உங்களுக்கு அடிஷ்னல் வாரண்டி தேவை, உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா சர்வீஸ் தேவை, உங்களுக்கு அது நாளைக்கு பைபேக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அதுக்கு உங்களுக்கு சப்போர்ட் தேவை. ஸோ இன்றைக்கி நீங்கள் எங்கே போனாலும் உங்களுக்கு யூ ஆர் பையிங் அ ஃபோன் ஆஃப் எக்ஸ் பிராண்ட், யூ ஆர் கெட்டிங் அ வாரண்டி ஆஃப் ஒய் பிராண்ட், யூ ஆர் கெட்டிங் சர்வீஸ் ஆஃப் சம் அதர் பிராண்ட். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு கஸ்டமர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சுத்தமாக ஒரு எங்கேயுமே அது வர மாட்டுது. அண்ட் இட்ஸ் அ வேர்ல்டு வைட் ப்ராப்ளம். ஸோ வாட் கான்க்ரூயன்ஸ் இஸ் ட்ரைங் டு டூ இஸ் டு பில்ட் இன்ஹவுஸ் சர்வீஸ் பிராண்ட்ஸ். ஸோ எங்களோட ஓன் ஆக்சசரி பிராண்ட் இருக்குது GoPulse, எங்களோட ஓன் சர்வீஸ் பிராண்ட் விச் இஸ் GoFix, எங்களோட ஓன் வாரண்டி பிராண்ட் GoCare, எங்களோட ஓன் trade-in brand called exchange-kaga GoCashin brand. So we are trying to develop a lifecycle platform, not a retail chain store. A lifecycle platform where today mobile phone, laptops, tabs, எல்லாமே அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் நம்மளுக்கு. பட் we don't have a service infrastructure. இன்றைக்கி ஒரு EV இண்டஸ்ட்ரி மேலே வருதுன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சர்வீஸ் சப்போர்ட் வருது, எல்லாமே வருது. பட் மொபைல் ஃபோன்ஸுக்கு, லேப்டாப், டேப்ஸுக்கு எங்கேயுமே ஒரு ஆர்கனைஸ்ட் சேனல் எதுவுமே இல்லை. ஸோ தட்ஸ் வாட் வி ஆர் டூயிங் ஹியர். அண்ட் அந்த கனவோட தான் இறங்கியிருக்கோம். I have a 17 years industry experience. I have done all the things from distribution to being an online seller to being used mobile phones. எல்லாமே பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தெரிஞ்சுது. அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நோக்கி தான் லாஸ்ட்டு 2-3 இயர்ஸாக கடனமாக இது முயற்சி போட்டு இந்த பிராண்டை பில்ட் பண்ணுறோம். லாஸ்ட் ஒரு 1 yearல we have expanded about 25 locations. But we will speed up very fast. In the next 30 days, we are adding 14 more locations. And by 2028, we plan to reach an ambitious target of 300 stores. And 2028 is where we plan to get listed in IPO also. So basically, நம்ம நாட்டு மக்களுக்காக, நம்ம நாட்டு இவ்வளோ வளர்ச்சிக்காக எல்லாரும் சொல்கிறாங்க. இன்றைக்கி ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் கவர்மெண்ட் இன்சென்டிவ் கொண்டு வந்திருக்கு, மொபைல் ஆப்ரேட்டர்ஸ்க்கு நிறைய இன்சென்டிவ் கொடுத்துருக்கு, அவர் டேட்டா இஸ் வெரி சீப், எல்லாமே இருக்குது, எல்லாமே அக்ரீட். But no one is here in India solving a repair problem. So for our country, for our people,
a brand which is built here, which is GoFix. We will take it worldwide. That's my promise to all the people of the country, that we will develop a brilliant service brand which we all will be proud of. So that's what we are doing here. And thanks all of you for coming up. This is our 4th office. We have expanded. We are moving our revenue team here, marketing, business, sales, ellarum inga move பண்ணுவாங்க as we are expanding. Next month we are entering into Bangalore also with about 5 to 6 locations in a single day. So இதுதான் என்ன பத்தியும் என் கம்பெனி பத்தியும் journey for last 17 years. That's what I have done. I have learnt it. Now I want to take it to a level where I'll start serving the society in a way where it helps every one of us. So basically, as of now, we have expanded into almost most of the locations in Chennai, and we are there in Madurai also recently. So we don't do with any franchises, sir. In a service business, it's a very operating heavy model, and customer experience is very, very important. The turnaround time, you need phone, mobile phone service, we need to give it back to you in 4 to 5 hours. So franchise, we don't see a scope in that, but I will say never rule out this thing. So as of now, for the next 3 years at least, we are focused on company-owned, company-operated model. So basically, 4 years before, like this is a good question, sir. The hero of this, our company will be our repair. ஏன்னா இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பேர் யாராலையும் சால்வ் பண்ண முடியுது. ஏன்னா இன்றைக்கி ஒரு கஸ்டமர் இன்றைக்கி வந்தாருன்னா காலையில் வரும்போது அவர் எந்த ஃபோன் வருவார், என்ன மாதிரி ரிப்பேர் வரும், அதை எப்படி ஸ்பேர் பார்ட் அரேஞ்ச் பண்ணுவோம், இட்ஸ் அ வெரி பிக் சேலஞ்ச். ஸோ 4 years before I started working on that, it took me good 1 year to break that. So அது once I break that, I've expanded aggressively. So basically I can say that இன்னைக்கு GoFix மாதிரி உங்ககிட்ட வேறு எந்த பிராண்டும் எந்த ரீகாலும் அந்த ட்ரஸ்ட் கொடுக்க முடியாது. So we have about 60% of conversion ratio and our repair ratio, and our Google ratings are 4.8. We have serviced more than 3 lakh devices as of now successfully. So do you give any guarantee? So yes, so obviously service means our assurance, our guarantee. So all our services carry at least 3 to 6 months of assured free warranty, and if you want more, you can purchase more also. 300 outlets only Tamil Nadu or all over? No sir, it's going to be, basically our strategy is going to first go after main cities, tier 1 cities, and as we expand, we'll enter into tier 2, tier 3 cities also. So yes, we aim to be a global brand as well as India's pan-India brand. So we plan to have in the next 1 decade about 15,000 locations across India. So do you have any plan to tie up with any manufacturer? So tying up with manufacturing will not work in this business, because a manufacturer would do not want to service your mobile phone, would do not want you to get repaired, correct? Because their sales will get stuck. So that's why every brand across the world has only service during warranty period மட்டும் தான். That's அது ஏன்னா நீங்கள் வாங்குறதுக்கு 1 yearல ஃபோன் கெட்டு போகாது, அது அவங்களுக்கு தெரியும். So today our survey says that for every 1,000 sales counters, the brand is providing only 1 service center, that too for warranty period. That's where GoFix comes with an assurance to all the public, saying that we are there for you. Today in Chennai Mari city, within 5 kilometer radius, you will see our 3 service centers. So when you buy product from us, we are giving you an assurance that every sales counter will have every service counter. So it's 1:1 ratio against the brand which provide 1,000:1. So that's our assurance to customers. What's the Turnaround time for service. So turnaround time for service is actually, we are currently on a healthy 80% maintaining about within 6 hours. ஏதோ கம்பெனியோட டைப் அந்த மாதிரி ஏதாவது? அதுதான் சார், கம்பெனியோட டைப் இதில் ஒர்க் அவுட் ஆகாது. ஏன்னா கம்பெனியோட அப்ஜெக்டிவ் சர்வீஸில் வேறு, எங்களோட அப்ஜெக்டிவ் வேறு. சார் இப்போ சென்னையில் இந்த பிரான்ச் மட்டும்தான், மற்ற டிஸ்ட்ரிக்டில் இந்த மாதிரி ஏதாவது பிரான்ச் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? அதுதான் சார், இது ஆக்சுவலி நீங்கள் வந்திருக்குது எங்களோட 4th ஆஃபீஸ் இது. ஸோ வி ஹேவ் அப்ராக்ஸ் 30 locations across Chennai and Madurai as of now, and we are expanding into Bangalore next month. Next month Bangalore. So this financial year we aim to add about 30 to 40 more locations this financial year. How many customers you are going to capture? So our per store, we have an average service turnover of about close to 8 lakh rupees. So at an average ASP about 5,000 rupees. So you can say about 400 customers.
So that's what we are going to do for every branch. That's what we are going to add per month. So இன்னைக்கு Congruence Holdings across group we have employed about 320 permanent staffs. Obviously every store as we expand we'll add about 5 to 6 more staffs in everything. So we plan to provide lot of job opportunities. Adu mattum illa, next year we are planning to launch our own academy where we will give skill training for people who are educated, not educated also. We want to help this country in such a way, help this state in such a way that we give skill training to people, and that will contribute to the employment and for better growth of the state and the country. So we will be focusing heavily on providing skill training to people and obviously giving them an opportunity to make a career of it. வாடிக்கையாளர்களுக்கு உங்களுடைய தரத்தை எந்த அளவுக்கு improve பண்ணணும் சார்? Sorry? உங்களுடைய வர வாடிக்கையாளர்களை எந்த மாதிரி உங்களோட சர்வீஸ்? ஸோ அதுதான் சார் எங்களோட சர்வீஸ் நாங்கள் பேச தேவையில்லை சார். we have serviced about 2.5 lakh devices as of now plus, and our Google ratings across all our stores is 4.8 plus. So that, like I said, customer speaks here. I do not want to give that opinion. Customers are actually already rated us for the last 4 years. How many pin codes you will cover? So I have an ambitious plan of having a location, having a center in every pin code of the country, which is about 19,000 something. So hopefully, God willing, and with the support of customers, people, and my team and everyone, we shall be able to achieve that. So pickup drop. Yes sir, we already have a pickup drop facility. So நிறைய பேருக்கு என்ன சிரமம் இருக்கும் ஆஃபீஸ் போகிறதுக்கு வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு எங்களோட ஆப் ஆன் வெப்சைட்டில் நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிங்கன்னா we will send a guy to pick it up from you, and before your day ends in the office we shall be able to repair and give it back to you. And everything we are giving you an online tracking எல்லாமே. So one of the thing which Congruence ஓட ரொம்ப யூனிக்னஸ் என்னதுன்னா உங்களுக்கு கஸ்டமர்ஸ்க்கு என்னென்ன சர்வீஸ் கொடுக்கணுமோ கரெக்ட் அதுக்கு என்னென்ன தேவை. ஸோ பேசிக்லி டு ரீச் அவுட் டு யூ மார்க்கெட்டிங், உங்களோட கஸ்டமர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காக நல்ல டெக்னாலஜி, நல்ல ஆப் யூஸ் பண்ணுறது, நல்ல வெப்சைட் யூஸ் பண்ணுறது, உங்களுக்கு பேக்ஹெண்டில் எல்லாமே ரிப்போர்ட் எல்லாமே கிடைக்கிறதுக்கு. ஸோ வி ஹேவ் அவர் ஓன் கம்பெனி கால் GoStack, a brand which deals in developing IT products in-house. So we are very much invested in developing lot of things in-house because that's the right way to do when you're building an organization and a brand. So we are not outsourcing any of our requirements. We are building in-house, and we are proud to be that. So tomorrow we shall be able to sell our own products which we have developed for all our own business to help others also mitigate that. As India is moving from billing in book billing to an ERP solution, I think Congruence can also place it very well in providing those solutions to all the retailers who have still not upgraded. So we will come up with that solution also.